skies. Le Canada est l'incarnation de l'esprit et des idéaux d'un peuple empli d'espoir. If we would know something of the future, we have only to look at our past. Notre passé illumine notre avenir. De toute une nation, le premier Parlement voit une fin tragique. The fire intensified, fanned to a raging inferno by strong winter winds from the north. Attisé par les vents du nord, le feu devient infernal. One man's quick thinking saved our early memories. D'un simple geste, nos mémoires sont préservées. Only the library survived. But more than smoke rose from the ashes. The sparks ascending from the rubble that cold winter night carried the spirit of Canada aloft. Tout autour de la bibliothèque miraculée, l'âme du Canada renaît. The story that will unfold tonight emerges from the pages of these 5 books. Ces 5 livres nous feront traverser toute une épopée. Since time immemorial, people from far and near chose to call the true North, strong and free, home. D'une beauté et d'une richesse inégalée, le Canada attire les gens depuis toujours. A land of beauty and great wealth in resources and people. Cette richesse nous vient de la terre, bien sûr, mais surtout des peuples qui y ont prospéré. Thrive in all seasons, in what seems a vast, hostile land. Même là où l'horizon infini semble si hostile, les peuples du Nord prospèrent.
ceded to Britain after the Battle of the Plains of Abraham. L'Amérique du Nord s'embrasse et la France cède ses colonies aux Britanniques. French culture flourished all across Canada. La langue française et sa culture perdurent. Même l'étoile de l'âme acadienne brille toujours, résiliente, enrichissant notre pays. Car malgré l'exil, ils sont nombreux à revenir. Loyalty and the yearning for freedom fed powerful urges. Les Américains fidèles à la couronne britannique trouvent ici refuge et liberté. Those who remained loyal to the British crown after America's struggle for independence fled north and found a new home. Qu'on soit du haut ou du bas Canada, le désir de protéger nos foyers est déjà fort quand les Américains se mettent à convoiter nos terres en 1812. In the War of 1812, English and French-speaking farmers took up arms alongside British regulars, black men who had fled north to freedom, and thousands of First Nations warriors. Ensemble, les habitants du Haut et du Bas Canada repoussent l'ennemi et protègent leurs frontières. Canada has always meant home. It has meant strength, freedom, and pride of place under great northern skies. Ce sont des gens d'ici et de partout qui ensemble bâtissent le Canada. People from all over the world expand our foundations as our country continues to grow. The country's vast resources would certainly create enormous opportunity. For some, a better life for all would require cooperation and democracy. Des buts communs et une vision partagée nous ont rapprochés. In the early 1800s, the British Crown in London controlled the distribution of power and wealth in British North America. Settlers deprived of the right to vote resented the local cliques and elites. Privés de leur droit de vote, les colons contestent l'élite qui contrôle l'Amérique du Nord britannique. Londres rejette le gouvernement responsable. Les patriotes prennent les armes. 1000 hommes se réunissent à Toronto pour prendre le contrôle du gouvernement. Des volontaires repoussent les rebelles et brûlent leurs maisons. The Legislative Assembly attempted to restore peace by offering pardons to former rebels and compensation for damage to homes and farms. Pour établir la paix, le gouverneur donne son appui au principe de gouvernement responsable et à la loi indemnisant les rebelles pour les dommages subis. Les loyalistes sont furieux et se rassemblent à la place d'armes. We must send a petition to the Queen in London. The time for petitions is over. It's time to march on the House of Assembly. Les membres de l'Assemblée fuient le Parlement en flammes. Canada's new experiment in responsible government survived the 1849 riot. The colonies began to speak of greater cooperation and confederation. Après les émeutes de 1849, les colonies s'ouvrent à une collaboration d'autant plus nécessaire devant la menace américaine. The Americans have ambitions for our western territories. Britain may soon abandon us. Colonial leaders
gathered in Charlottetown and Quebec City in 1864 and 1865 to discuss plans for a federal union between the colonies. Les dirigeants des colonies négocient la création d'une union fédérale. We arrived here today. Crowds of people were on board, going to the delegates' ball tonight. Entre les festivités et les banquets, les délégués travaillent pendant 4 jours à définir ensemble les principes de la Confédération. We are gathered here to address the agitations in our country and the fierce contests, the strife and the discord and the abuse of many years. Plus tard à Québec, les délégués poursuivent les négociations. Leaders continued their negotiations where they agreed upon the 72 resolutions that form the basis of the new Dominion of Canada. When the Quebec City Conference concluded, George Brown excitedly wrote to his wife Anne. All right. At 6 o'clock this evening, the Constitution was adopted. It is a most creditable document, a complete reform of all the abuses and injustices we have complained of. Hurrah! Quelques-uns ont prétendu qu'il était impossible de faire fonctionner la Confédération par suite des différences de race et de religion. C'est précisément en conséquence de cette variété de races, d'intérêts locaux, que le système fédéral doit être établi et qu'il fonctionnera bien. The new nation of Canada had a representational government elected by Canadians, but not all peoples in Canada have the right to vote, and not everyone had equal rights under the law. Bien que le pays soit gouverné par une assemblée d'élus, tous ne sont pas égaux devant la loi. In 1869, Canada purchased Rupert's Land from the Hudson's Bay Company without consulting the people of the Red River. The Métis resisted by seizing Upper Fort Garry. Pour protéger leur territoire, les représentants de la Rivière Rouge négocient les conditions qui mèneront à la création de la province du Manitoba. The Métis formed a provisional government to defend their territories, assert their rights, and negotiate the terms of Manitoba's entry into Confederation. Some of the promises were never fulfilled. Building the railway across sinking swamps and through soaring Rocky Mountain peaks was an extraordinary engineering feat. The railway was part of a plan to invite millions of new settlers from around the world to occupied prairies. La politique nationale menant à la création du chemin de fer repousse les Autochtones de leur territoire millénaire au profit d'immigrants venus du monde entier. The national policy expelled indigenous peoples who had inhabited the lands for millennia. Economic development spread across the country, bringing with it many benefits for Canadians. Pays d'accueil prospère, le Canada acquiert une réputation enviable en matière de multiculturalisme. Canada is respected worldwide as a land of inclusive multiculturalism that has accepted many people. But the benefits of economic prosperity have not been shared equally. Canada has discriminated against indigenous peoples who inhabited this land and others who arrived later. Ce pays s'est bâti au détriment des peuples autochtones et de certains groupes d'immigrants. The sustained attempt to assimilate indigenous peoples was a shameful example of racism and of Canada's colonial policies. La reconnaissance de l'histoire tragique et douloureuse des pensionnats et de leur séquelles durables est essentielle à la réconciliation avec les peuples autochtones. We are finally recognizing the hard truth of the trauma it caused and are seeking reconciliation with survivors and all indigenous peoples. There is something in the Canadian spirit which craves a quest. Le désir de se dépasser nous pousse toujours plus loin.
and voyages of exploration. Réel ou rêvé, toute quête nous fait voyager. To early explorers like John Cabot and Jacques Cartier, this meant finding the courage to face the unknown on a vast ocean. Au-delà du vaste océan, des peuples et des richesses inimaginées attendent Cabot et Cartier. On the East Coast, seafaring adventurers found peoples and riches untold. Separated by 200 years, neither Henry Hudson nor John Franklin realized their ambition, finding a northwest passage to the riches of the East. Hudson et Franklin vont au-delà d'eux-mêmes pour tenter de trouver le passage du nord-ouest. Captain George Vancouver witnessed unparalleled natural beauty while mapping on the Pacific coast late in the 18th century. He encountered prosperous, sophisticated societies. En cartographiant le Pacifique, George Vancouver va au-delà des idées retenues et rencontre des sociétés riches de savoir et de connaissances. Explorers, like La Vérendrye, often followed well-established trade routes cut by generations of indigenous travelers. C'est grâce aux connaissances des autochtones que La Vérendrye explore l'Ouest. Et c'est en voulant réussir où d'autres ont échoué que Mackenzie trouve par hasard le grand fleuve. What Mackenzie finds in the far north is spectacular. The sprawling estuary of a great river that today bears his name. Le chemin de fer transcontinental a permis de traverser les montagnes et de relier le Pacifique à l'Atlantique. Two ribbons of steel connected Canada from east to west. Charles Edward Saunders' hardy, fast-maturing wheat and the dedicated work of Western farm families brought them prosperity and helped feed the world. Un nouveau blé développé par Charles Saunders apporte prospérité aux familles de l'Ouest et contribue à nourrir la planète. In their own way, scientists are inventors and explorers. Dr. Frederick Banting had a vision to revolutionize the fight against diabetes that would save millions of lives. Le docteur Frederick Banting et son équipe isolent l'insuline. Grâce à ces chercheurs canadiens de l'Université de Toronto, des centaines de millions de diabétiques profitent pleinement d'une vie active et en santé. À sa façon, Alexander Graham Bell était aussi un grand explorateur. Alexander Graham Bell brought us closer with the invention of the telephone and the flight of the Silver Dart, the first powered aircraft to fly in Canada. Ces inventions ont émerveillé toute une génération et changé le monde à jamais. Mastery of the air assured rapid travel and communication with remote regions. À la conquête des airs, nous avons repoussé les frontières de notre imagination, défié la gravité et atteint l'espace aux possibilités infinies. Our strength as innovators and our thirst for adventure has thrust the Canadian spirit beyond the bounds of gravity into the boundless possibilities of space.
1914, war engulfs Europe. Canada stands determined with Britain and the Allies. The mud, the trenches, the horrors of the First World War raised the hope it would be the war to end war. La guerre de 14-18 est la guerre des guerres. Ces horreurs sont telles qu'on espérait qu'elles soient la dernière. Tell all our friends that the first Newfoundland is okay. We'll make you all proud. Over 800 Newfoundlanders gave their best that day, but only 68 answered roll call the next morning. Il est dit que ces jeunes hommes ont foncé tête baissée, comme autant de pêcheurs dans la bourrasque luttant jusqu'au port. 801 Terre-Neuviens qui s'acharnent au combat. 68 répondent à l'appel le matin venu. Toute une génération sacrifiée. Attempts at taking Vimy Ridge cost the British and the French hundreds of thousands of casualties. In the spring of 1917, Canadians are asked to try again. Là où des milliers d'autres ont échoué, on demande aux Canadiens de faire l'impossible. We're out of the trenches, training to go over the top. We'll be doing the real thing in a couple of days. The 4 Canadian divisions fought together for the first time. The artillery led the way. Notre artillerie pilonne l'ennemi, et toutes nos troupes vont front commun pour une première fois. Success always means so many wounded, and it's so cold and wet. Snow today, forming a deep, soft slush. Le vacarme était insupportable. Les mitraillettes, les mortiers, les canons. Il y avait tant d'obus qu'on ne voyait plus le ciel. Together, they reached their objective. Après quelques heures, l'impossible était accompli. Mais la tyrannie refait trop vite surface. In 1939, Canadians stood ready to fight again. Les efforts de tous les Canadiens et Canadiennes sont alors mis à contribution. Dans les fermes et les usines du pays, plus d'1 million de femmes remplacent les hommes partis au front. L'une d'elles, l'ingénieur électrique Elsie McGill, supervise toute une équipe d'ingénieurs pour la production d'avions de guerre. During the war effort, more than 1 million women replaced men on farms and in factories. Known as the Queen of the Hurricanes, Elsie McGill gave a bold face to the newly empowered women of Canada. The first female electrical engineer in the country, she was also the first woman to work as a professional aircraft designer. The government received official word that the invasion of Western Europe had begun. The Canadian troops were among the Allied forces who landed this morning on the northern coast of France. The fighting is certain to be heavy, but we have every reason for confidence in the final outcome. La mer était houleuse. On était tous tassés un sur l'autre. On a aperçu le village. Il y avait des maisons qui brûlaient. Puis les plages étaient minées. They were brave men. If there's any such a thing as a hero on D-Day, it was the first assault troops that went ashore. Tout ce qu'on entendait, c'était un bruit infernal. Des avions au-dessus des bateaux qui tiraient. La riposte des Allemands. Let the hearts of all in Canada today be filled with silent prayer for the success of our own and allied forces and for the early liberation of the peoples of Europe. Canadians drove the Axis forces back, liberating the people as we went. La fin de la Seconde Guerre mondiale marque le début de nouvelles amitiés entre les peuples. Et chaque printemps depuis, l'éclosion de milliers de tulipes ont ravi le souvenir. Every spring,
Dutch tulips bloom in our capital as a long-lasting tribute to our efforts and as a symbol of their gratitude. The world had changed forever. An uneasy peace descended, a Cold War between the West and the USSR. Canada committed resources and personnel around the world. Pendant la guerre froide entre les pays de l'Ouest et l'Union soviétique, le rôle des Canadiens s'étend de par le monde. The 21st century brought a new set of challenges. Once again, Canada responded. Confronté aux défis du 21e siècle, le Canada a agi. At home, we honor those who fought, those who fell. Nous nous souvenons de ceux qui ont servi pour nous. Nous les honorons sur une crête en France, on a ridge in France, on land offered by a grateful nation. The Vimy Memorial stands on soil which will forever be part of Canada. Here, in the memorial chamber of the Peace Tower, those who lost their lives are honored in the books of remembrance. Et ici même, dans les livres du souvenir, lest we forget, ne les oublions pas. Canada is populated by people with roots in every region of the world. Our achievements inspire a vision of the future worthy of the sacrifices of the past. Une nation animée par un peuple qui prend racine de par le monde. Nos actions s'inspirent du passé pour dessiner l'avenir. From the beginning, Canada's landscape has humbled us, raised our hopes, and inspired us to dream. La beauté et l'immensité du Canada inspirent, nous font rêver. It is wonderful to feel the grandness of Canada in the raw. She is something sublime that you were born into, some great rugged power you are part of. Our national passions are tied to love of home, the comfort of fellowship, and a deep commitment to advance the common good. Nous dévouons nos passions au bien commun, à la solidarité. I have watched with enormous admiration how Canada has grown and matured while remaining true to its history, its distinctive character, and its values. La plus véritable démocratie est une démocratie où les minorités peuvent s'épanouir. Je n'ai pour tout bien que mon cœur, et je l'ai donné à mon pays il y a longtemps. Someday, this country will come of age, and all people, whatever their national differences, will unite as one nation. We must open the doors, and we must see to it they remain open so that others can pass through. Viola Desmond, une femme d'affaires noire, a dénoncé avec courage l'injustice dont elle a été victime suite à son arrestation dans une section réservée aux personnes blanches dans un cinéma. I didn't realize a thing like this could happen in Nova Scotia, or in any part of Canada. Viola Desmond's courageous battle against racial segregation was a powerful inspiration to future generations demanding equality. In Canada, we are free to love whom we want to love.
nous sommes libres d'être qui nous sommes. Under this flag, may our youth find new inspiration for loyalty to Canada. Que ce drapeau inspire toutes les générations de nouveaux Canadiens. I am a Canadian, a free Canadian, free to speak without fear, free to worship God in my own way, free to stand for what I think right, free to oppose what I believe wrong, free to choose those who shall govern my country. Her Majesty Queen Elizabeth II's Platinum Jubilee is a celebration of her 70 years of steadfast service to Canada and to Canadians. Depuis 70 ans, Sa Majesté la Reine Élisabeth II témoigne de l'évolution du Canada comme nation inclusive et tournée vers l'avenir. Throughout her reign, Canada has continued to grow into a modern, diverse nation. Joining us this evening for the presentation of Northern Lights. We look forward to seeing you again on Parliament Hill this evening. Le gouvernement du Canada vous remercie d'avoir assisté à la présentation de Lumière du Nord. Nous espérons vous revoir sur la colline du Parlement. Bonne soirée.